Ngithanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje sifunda isifundo sethu sibuyela kusahluko sesithathu sika Revelation. Isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Sifunda ngebandla leSardis. Ibandla leSardis ulithola kusambulo isahluko ngo-3 iverse 1 kusiya ku-6. Ibandla leSardis leli bandla ibandla elalingase ntshonalanga ngathi southern side ezansi kweThyatira. Ibizo lebandla leSardis lilomucho. Umnakano okhona kubalobi, umnakano okhona kuzifundiswa zeBhayibheli yikuthi ibizo leLT Sardis licho ingoma emnandi, a joyful song. Lingacho futhi lokho okusalayo kumbe okuseleyo, that which remains, lokho okusasele kumbe okuseleyo. Lingacho okwesithathu into entsha, something new. So xa ubala ngebandla leSardis ufuna ukuzwisisa woba kwazi ukuthi phakathi kwamabandla ayisikhombisa esambulo lawana esakhulume ngawo izinsuku ezidluleyo, sikhuluma kusukela ebandleni lokuqala ele-Ephesus kusiza kufika khathesi kweleSardis. Ibandla leSardis libandla elaziwayo eBhayibhelini njengomuzi. Indawo yeSardis yaziwa njengomuzi owawuphakeme kakhulu kwezomkhonomi. Lalifiki kuPergamos, kalifiki kuEphesus, kodwa ngodumo lihamba lalo likhanya ukuthi ezomkhonomi zaziphakeme eSardis. So it's an economic hub yesikhathi sakhona. Ngakho ke ibandla leSardis liyaziwa lapha kuzakhulunywa inkulumo ngalo leli bandla. Kulamabala athize engizawabalabala esike sadlula kiwo, angizikuhlala kuwo kakhulu. Kodwa ngifisa ukuthi ngingabala bese sikhuleka. Sengilamukele kulolu hlelo, ngifuna ukubala ngebandla leSardis. Ngithatha iBhayibheli lethu sizafunda isambulo isahluko sesithathu njoba sesichilo. Sizabala iverse lokuqala kusiya kwelesithupha, verse 1 up to 6. Ngivula iBhayibheli isahluko lesi nasi sengifikile. Ngiyafunda ibandla leSardis. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in the sight of God. Remember, therefore, what you have received and heard. Obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. He who overcomes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge him before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Inkosi kayibusise ukufunda kwelizwi layo, asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siphathise nxa sifunda ngebandla leSardis. Ibandla elikhethekileyo phakathi kwamabandla ayisikhombisa ensukwini zikaJohane uMambuleli. Ibandla leSardis elimele isikhathi
se reformation isiphakathi siya ekupheleni. Sengicela ke Nkosi ukuthi usiphe ukuzwisisa ngaleli bandla leSardis okwenzela ukuthi thina esiphila lamhla sizwe lokho okukhuzayo, sizwe ukucebisa kwakho, sibe sesiba ngabakholekileyo, singafuzi imisebenzi oyikhuzayo kodwa sifuze imisebenzi oyikhuthazayo. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngifisa ukuthi ngifunde ngesindebele ngitolika lapha ibandla leSardis. Kungilosi yebandla leSardis bhala la ngamazwi akhe obambe imoya eyisikhombisa kaNkulunkulu lezi nkanyezi eziyisikhombisa. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi ulebizo lokuthi uyaphila kodwa ufile. Vuka, qinisa kumbe vuselela lokho okusaseleyo osekuza kufa. Ngoba kangibonanga ngangitholanga imisebenzi elungileyo kuwe emehlweni kaNkulunkulu. Khumbula ngakho ke ukuthi kuyini owakwamukelayo, wakuzwayo, lwakwamukelayo, kulalele uphenduke. Ngoba uba ungavuki ngizakufika njengesela. Awuzukuba kwazi lesikhathi engizakufika ngaso. Kepha-ke kukhona abantu eSardis abangakangcoliswa, abalengubo zabo ezingangcoliswanga. Baza kuhamba nami begqoke ezimhlophe ngoba bafanele. Lo onqobayo njengabo uza kugqokiswa ezimhlophe. Angizukususa ibizo lakhe encwadini yokuphila, kodwa ngizakumvuma ibizo lakhe phambi kwaBaba laphambi kwezingilosi. Olendlebe makezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Sengifundile ibala elikusambulo lapha ngeSardis. Ibandla leSardis nxa uliveza nxa ngikhuluma ngalesi sigaba engakhuluma ngaso ukuthi incwadi lezi ungazithatha uzifanise lesivumelwano, lencwadi yesivumelwano esathi icovenant. Nxa uzithatha njengecovenant uzakufunda ukuthi umugca wokuqala ukuthi la ngamazwi alo olenkanyezi eziyisikhombisa le moya eyisikhombisa kaNkulunkulu. Yikuvezwa ukuthi ngubani okhuluma elaleli bandla, okhuluma o-addressa, ozivezayo, okhuluma laleli bandla, olikhulumisayo, olikhuthazayo, olikhuzayo, olicebisayo. Ngubani okhulumayo? Uthi ngulo olemoya eyisikhombisa. Imoya eyisikhombisa sikhulume ngayo kuSambulo 1. Lenkanyezi eziyisikhombisa sikhulume ngazo kuSambulo isahloko 1. Inkanyezi eziyisikhombisa angithi liyakhumbula izinti leziyana eziyisikhombisa. Izinti zimele amabandla. Inkanyezi eziyisikhombisa zimele izithunywa zamabandla la ayisikhombisa. Ke imoya le okuthiwa imoya eyisikhombisa sikhulumile ukuthi umoya kaNkulunkulu ngokuphelela kwakhe ngesiqu sakhe, ukuphelela kolwazi, iwisdom, lolwazi lukaNkulunkulu lokuthungamela kamoya, umoya oyingcwele kumele ukuphelela u7 spirits, umele ukuphela ukukhona kukaNkulunkulu kuleso sikhathi. So nxa kukhulunywa lapha ngalo ophethe imoya eyisikhombisa, kukhulunywa ngomoya oyingcwele ngokuphelela kwakhe ngesiqu sakhe, ukuphelela kwakhe ukuthi asebenze phakathi kwaleli bandla. Okhulumayo nguJesu kwangokwakhe, onguye omele ukuphelela kobuNkulunkulu. So nxa ekhuluma lebandla leSardis, ekhuluma ngendaba yezinkanyezi lezi, ekhuluma oziphethe ngesandla, ule control, uqobothile, ubambile iziqobotsho zebandla kuzo zonke izingozi, kakukho ukuphunyukayo. Umoya wakhe obona yonke indawo, umoya wakhe owazi yonke into, umoya wakhe olamandla wonke uqobothile ibandla. Izinkanyezi kumbe izithunywa zebandla leSardis zisesandleni sakhe, kaziphunyuki. Nxa senza okuhle, nxa kuphambaniseka izithunywa zebandla leSardis kakuphunyuki. Sikhulumile ukuthi izithunywa lezi zingamela bona abafundisi bebandla leSardis lelamanye amabandla, zingamela zona izingilosi ezithunyele kulawo mabandla. Ngifisa ukuveza sobala ukuthi angikhathalike kakhulu ngokuthi sigxilise imiqondo yethu kuzinkanyezi lezi, ngoba udaba kaluyi ezinkanyezini,
yebo ludlula kulezo zinkanyezi kumbe kulezo zinceko kulezo zithunywa zebandla leSardis leso sithunywa sebandla leSardis kodwa luya ebandleni leSardis. So ngifuna ukuthi sibeke imkhumbulo yethu kulelo bandla leSardis sikhumbule ukuthi sike sakhuluma ngendaba yemisebenzi ukuthi uJesu nxa esithi ngiyayazi imisebenzi yakho uthi ngiyasazi isimilo sakho ngiyakwazi ukulunga kwakho ngiyazazi izimvo zakho izifiso zakho ngiyakwazi osukwenzile ngeke ngakhuluma ngazi ngafanekisa ukuthi nxa sikhuluma ngemisebenzi sikhuluma ngecharacter sikhuluma ngesimilo sikhuluma ngokuphelela sikhuluma ngeintegrity sikhuluma ngakho konke ukuthi ibandla leSardis kuthiwa ngiyayazi imisebenzi yakho ungopheleleyo yini uyahawukela abaswelayo yini uyaphathisa izintandane yini uyafinyela abagulayo yini umoya kaNkulunkulu uyalalela ilizwi likaNkulunkulu yini ngoba phakathi kwemisebenzi uyachumayela ivangeli uyiphethe yini iqiniso phakathi kwesimilo somKristu kukhangelelwe ukuthi kubonakale iqiniso kukhangelelwe ukuthi kubonakale izenzo zokulunga kukhangelelwe ukuthi kubonakale ingubo ezimhlophe kukhangelelwe ukuthi kubonakale ukuba msulwa kwelunga linye ngalinye lebandla. So iSardis kuthiwa ngiyayazi imisebenzi yakho ngiyakwazi ukuthi ulebizo ukhanya ulebizo ulodumo sengathi ungokholwayo kumbe ungophilayo you have a name ulebizo ulodumo lokuthi uyaphila kodwa awuphili ufile. So ibandla leSardis kukhulunywa ngalo lapha sakuchasa kancane ukuthi ibandla leSardis lalebizo lokholwayo kodwa lisoleka ngakho khonoko ukuthi lilebizo. Nxa kuthiwa umuntu lebizo lomuntu lokholwayo bese kuthiwa kodwa ufile unxa kuthiwa ulebizo kuthi ukuthi awusikho. You have a name that you are alive. Ulebizo lokuthi uyaphila. Ungazumvele sekhuluma ethi ulebizo lokuthi unje. Kuthi ukuthi kulensolo uthi akhulume futhi awunjalo ufile. So ibandla leSardis lalingathi libandla elivuthayo kodwa babevutha ngaphandle izinhliziyo zikhatshana kwaNkulunkulu babevutha ngemboniso babe senza sengathi bayakholwa bona ingaphakathi ingekho kuNkulunkulu babe leform okuthiwa isimo sokukhonza kodwa amandla akho engekho ebandleni laseSardis. AmaKristu alesisikhathi lawo ayakhuzwa ngaleyo ndaba sisasefika kubandla leLaodikia sizabona ukuthi isiKristu sethu kufanele sibe isiKristu esiphilayo esiqinileyo esibambekayo esilezenzo zokulunga kulesimilo salabo abangamaKristu esitshengisa ukuthi uJesu uyazakala lapha ekhaya. So ibandla leSardis lalisazakala ngokuqhuba sengathi liyakholwa sengathi ngabantu abaphilayo ekukholweni sengathi liyavutha umlilo okubizwa ngesingisi kuthiwa babe ngama-hypocrites abazenzisi. So phakathi kwebandla leSardis lisolwa lapha likhuzwa lapha libanjwa ububi balo kuthiwe yikuba ngabazenzisi benze sengathi bayakholwa bona bengakholwa benze sengathi bayamthanda uNkulunkulu bona bengamthandisisi benze engathi bahamba laye ukuthi umhlaba ophandle ubone ngathi labantu ngabamela uNkulunkulu bona bengammelanga. So uNkulunkulu lapha ukakhulumi kuhle ngaleli bandla uhlaveze sobala uma egcekeni uyaveza uyakhuza uyayala uyacebisa ukuthi lithi lingabaphilayo lilebizo lokuthi liyaphila kodwa lifile lilodumo lokuthi liyaphila kodwa lifile. Ngifuna ukubuza impilo yakho wena njengomKristu ukuthi nxa kukhulunywa lebandla leSardis unjani phambi kaNkulunkulu. Phela kwesinye isikhathi uhambe eChurch kungasiyenga ukuthi nxa siye eChurch ngiright. Kwesinye isikhathi singayenga ukuthi nxa ngeke ngakhuleka ngiright. Singayenga ukuthi nxa ngeke ngabala iBhayibheli ngiright. Singayenga ukuthi nxa ngike ngazila ukudla ngiright. Singayenga ukuthi nxa nginikela iminikelo ngiright. Singayenga into eziningi ngifisa ukukhuluma ukuthi akulanto eyisenzo engaphelisa ukukholwa kwakho. Ukukholwa ifaith kumele kube yikho kupheleleyo ukukholwa kwakho kuNkulunkulu bese kuzala izenzo zokulunga. Akumelanga ukuthi izenzo zibe izezimela ukukholwa. Ukukholwa kumele kuhambe phambili izenzo zizalwe yikukholwa ngoba ukukholwa okungaphakathi yikho kumele kufuqe imithambo yegazi
kufuqe ingqondo yokucabanga, kufuqe inhliziyo ukuzwisisa, kufuqe isenzo inyawo ukuthi zihambele umsebenzi kaNkulunkulu, kufuqe izandla ukuthi zibambe okaNkulunkulu, kufuqe umlomo ukuthi uphumisele indebe zakho ziphumisele lokho okaNkulunkulu. Kakumelanga ukuthi umlomo ukhulume phakathi phandle inhliziyo ingatsho njalo, ingqondo zingatshongo njalo. Akumelanga ukuthi amehlo abone inhliziyo ingatshongo, ingqondo zingatshongo. Akumelanga ukuthi izandla zibambe zitshengise ngathi senza usizo kanti inhliziyo kayitsho, ingqondo kayivumanga. Enyawo zingahambela ogulayo kanti inhliziyo kayitsho, ingqondo kazivumanga. So abantu beSardis babekwazi ukuvakatshela abagulayo kodwa bengahambi ngenhliziyo yonke, babekwazi ukupha ukudla kodwa bengaphi ngenhliziyo yokukholwa, babesenza sengathi bayakholwa kanti-ke ukubambisisa iqiniso lakho babesenze ngathi balalo kanti sebebambe imikhuba yabantu. Ibandla leSardis engikhuluma ngalo liyibandla elaliphila ngesikhathi seProtestantism, sekuhlutshukiwe, sekuphume ibandla kuCatholicism, seliphumile ngenxa yokuthi kwase kule formalism yokukholwa. Abantu sebekholwa imikhuba eminingi efana lepenance, ukuthi izono ziyathengwa ungakayibona uhluthenge isono ngizafuna ukuyabulala umuntu ngiqale ngibhadale kumpriest bese siyambulala vele sembhadele isono sokuthiwa sithethelwe. Yikho okwenza kwaba le reformation, kokhala ukuthi purgatory, ukuthi isihlobo sami singafa silezono nyama yokubhadala sengathi isono sesithethele sezizageziswa uzadluliswa emlilweni mbijana chise kancane kasekuba segekela. Izinto ezenza kwaba le reformation, kwabule mkhuba eminingi lesithebe sakhona sasile mhlolo eminingi, zaziningi lezinto lokubuswa kwabantu lokuphathwa kwabantu amaKristu ayengaphathekanga kuhle, babecindezelwa kule abuse eziningi ezabomama, kule abuse eziningi ezabantwana, kule abuse eziningi ezamakholwa, kule abuse eziningi ezabafundisi, kule kwakungaqedakali kusenza. Yikho kwaba le reformation ukuthi abantu baphume kuyehlanjululwa ukukholwa. Ukuthi reformation kutsho inguquko yokukholwa, kakutsho kuphela ukukhipha isembatho esithize ube usugqoka esinye ubusisise ngereformile. Ireformation kumele kuguquke enhliziyweni phakathi, kungaguquka enhliziyweni phakathi kuguquke impilo yona ngokwayo yonke, umuntu avuseleleke, aguquke, aphile njengalokho uNkulunkulu akufunayo. So abantu baseSardis babe ngabantu libandla uNkulunkulu ayekhala ukuthi njengoba selifike kureformation lakhuthazelwa lavuthelwa umlilo wokuphenduka, lo mlilo wokwazi uNkulunkulu, lo mlilo wokuthi baphume ezimfundisweni ezingayisizo, ezixubeneyo, ezingaqondanga, ezokuthengwa kwesono, ezokuthi abantu bayaphuma epurgatory bayele, ezokuthi abafileyo basezulwini, ezokuthi kulama saints abaphila abalama miracle sebefile. Zonezo zinto zonke yizo izinto okwamela abantwana bePergamos abantu beSardis baphume kizo, kodwa bathi sebephumile bafuthelana ngokufunda ama-doctrine okuthiwa izinkolo. Angithi ama-doctrines yizimiso zebandla, ama-fundamental beliefs, izimfundiso ezithize. Baba lemisindo okuthiwa i-controversy over doctrines, kwaphikiswana abantu basethi lokuphikisana kahlupha, basebumba lokho okuthiwa ngama-creeds, okuvumisa lokho okuvunywa ukuthi thina njengamaKristu siyavuma ukuthi uJesu uyumuntu kaNkulunkulu njalo uyingxenye yobuNkulunkulu. Abesithi bebe sibukhulu izimfundiso zonezana abanye bathi ngama-fundamental beliefs, abanye bathi ngama-creeds. Abaningi abathi ngama-fundamental beliefs izinkolo abakukholwayo, izimfundiso zebandla lezana ezingama-fundamental beliefs azifanani lezi okuthiwa ngama-creed. I-creed kayiguquki, kutsho ukuthi naloma umuntu engabala iBhayibheli afica ukuthi kulomnye okuphambanisekileyo ku-creed kuma kunjalo. So abantu laba endaweni yokuthi bavume ukuthi iqiniso thina abantu sibona, sifunda, sizwisisa, sisilele, basebesithi ukuze singaphikisani ase sibumbeni izimfundiso ezingaguqukiyo, ezingasekuba nani lokuthi sesifunde okutsha eBhayibhelini, ezingasekuba nani lokuthi uNkulunkulu selethe ukukhanya okutsha. So ngifuna ukuthi ngikhulume lawe amabandla amanengi esiwaziyo, ama-formal denominations esiwaziyo, i-reformation yamiswa ngama-controversies, izimpikiswano ngezimfundiso zebandla ukuthi abafileyo bangaphi, imithetho igcinwa yonke kumbe kuthini, uKristu wazalwa enyama silo, wazalwa waphila njengomuntu, wahambe wayakufa wavuka yini.
uyeza ngokwesibili izimfundiso zonezo ezinengi ezenza ukuthi isikristu sibe isikristu kwaphikiswana ukuthi kumanjani ukuthi isimo sika Kristu sinjani ukuthiwa i-nature, the nature of Christ ukuthi unjani uKristu kwathi kuphikiswana basebevumelana kabaningi ukuthi hayi asibumbeni imfundiso eziminjalo ezingasaguqukiyo kuze kube lalamhla amanye amabandla konoko kwabunjwa ngaliyani iminyaka yabo 1700 lalamhla lapho bekholwa khona kuyana kungelanda ukuthi bafunde iBhayibheli balibona babhala isiGreek babhala isiHebheru babhala zonke izindimi bakhangela bahlola babona futhi ukuthi kulezi izinto ezazingananzelekanga ngalabana abafunda babeka lezo zimfundiso ngenxa yalokho babambelele emfundisweni esileleyo yikho ke lapha uJesu nxa ekhuluma leli bandla uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ngiyakwazi ukuthi ulebizo lokuthi uyaphila kodwa ufile ngoba ubambele kuformalism ukukholwa okuqandayo ongachisiyo ngoba ukukholwa lokho kakuhambelani leqiniso eliseBhayibhelini yikukholwa kokuthi ngiyenza umkhuba iformalism yikukholwa komkhuba ukuthi njoba ngihamba echurch njoba ngazalelwe echurch njoba abazali bami bengena lona libandla njoba kuvele kunjalo la ngiyaqhubeka nginjalo kakulando ukuthi ufunde iqiniso elinjani eBhayibhelini ukhonokho kwakuvele kusenziwa yikho kwenza sengathi umuntu okhonza izinto okhonza amadlozi kumbe okhonza izithombe ngoba kade kwakuvele kunjalo kwakuvele kutsho njalo abadala bachiya kunjalo lathi siyakulandela kunjalo noma sibebonile ukuthi kule kuyasilela bayaqhubeka kunjalo yikho kuthiwa iformalism okuthiwa yikwenza imikhuba ongesenani lokukhonza kwaJesu uJesu ke akakuthandi ukukhonzwa okunjalo okwemikhuba okuphongulandela umuntu engathi kaboni ukuthiwa i-following blindly ngesingisi ukulandela umuntu engathi uvalwa amehlo engathi uvalwa indlebe engathi kasela ngqondo zokunakana engathi kasaboni so iSardis ibandla leSardis lisolakala ngokuthi lifile ngoba bangama hypocrite kabazwisisi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukholwa abamkhonza ukuthi kabamkhonze ngomoya la ngeqiniso hathi ngemikhuba ngibuyele futhi so kwakulana lapha endaweni ukuthi babe ngama-Protestant abaphikisana lama-religious abuses ukuphanjaniswa lokucindezelwa kwabantu kwezokukholwa abaphikisana abaguqukileyo abaphikisana lokungaguquki ungavuseleki ungafundi ukukhula nsuku zonke abaphikisana lezi mfundiso eziphambeneyo so ama-reformers ngabaphikisana lazo zonke imfundiso ezonakeleyo abaphikisana labafundisi bamanga okuthiwa ama-false teachers laba-prophecies amanga laba-prophets amanga okuthiwa ama-false prophets abaphikisana laba abazibiza athi bangapostoli kodwa bengakhuluma into ezeleqiniso bengavezi izithelo zokukholwa so ama-Protestants kabavumelani lesiprofeti samanga lama-prophet bamanga abavumelani nama-teacher amanga osingabafundisi bamanga abavumelani ama-Protestants kabavumelani labapostoli bamanga abazithi bangabapostoli bona bengasomapostoli ama-Protestant akholwa ukuthi uJesu ukhona phakathi kwebandla uyalifutha ukuze liguquke uyalifutha ukuze livuseleleke asilo bandla eliphila ngemikhuba libandla eliphila ngokuthi usho kanje uJehova that said the Lord libandla elithi umuntu angeke aphila ngesinkwa kuphela kodwa uzaphila ngelizwi linye ngalinye eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu ngifisa ukuthi unanzelele ukuthi ibandla leSardis lalise lihlukile lalingekho kulezo zinto so endaweni ukuthi libe li-Protestant church libe i-Reformed church libe i-Revived church libe libandla elivuselelekileyo libe libandla eliguqukileyo libe libandla elihlubukileyo emntweni zamanga eliphumileyo emfundisweni ezingaqedakaliyo eliphumileyo engathi kuseBhabhiloni ali ibandla leSardis labuyela laba kumikhuba engavumelwa nguNkulunkulu ngidlule kancane kuthiwa ke kubandla leSardis isicebisi vuka ngoba kumbe vuka buye futhi vuselela lokho okuseleyo ngiyayibonga inkosi osekuphosa kwesekufeni vuka vuselela lokho okusakubambile iqiniso olizwileyo la lokho okade sakubambisisile obese osekunganako sekusifa ngibonga inkosi ukuthi iyaveza ukuthi phakathi eSardis kukhona umthonselanyana weqiniso phakathi empilweni yakho usasekhona umthonselana weqiniso kulovadlwana kulovalo lokuthi umthetho kaNkulunkulu kumele ugcine kulovalo lokuthi kumele ukholwe uJesu
kulovalo lokuthi imisebenzi kumele impompoze enhliziyweni egcwele ngoba egcwele ngoJesu ukuthi umoya kaNkulunkulu abe ngumthungameli wempilo kulovalo lokuthi ubalekele isono nxa kusasele kunjalo uNkulunkulu ufisa ukuthi umkhonze ngomoya langeqiniso vuselela lokho kuseleyo strengthen arise awake vuka uqinise lokho kuseleyo bambisisa nyathela engathi uqinile uhamba eqinisweni ulandele izimiso ezeqiniso ngifisa ukufisela kuhle mhlobo wami othandekayo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu uthembe wena ukuthi uzavuka uvusele ngoba kulesixwayiso la uba ungasavukanga kulesixwayiso la uba ungasavuselanga kulesixwayiso la uba ungasenzanga lokho ukuthi uzalahlekelwa kakhulu uthi imbali la uthi vuka vuselela lokho kuzokusele osekuphosa ukufa ngoba ngitholile ukuthi imisebenzi yakho okwakathesi kayimihle phambi kaNkulunkulu ngibone ukuthi kuze kube manje imisebenzi yakho kayimihle phambi kaNkulunkulu ngifuna ukukhuluma la komzuzwana ngicela ukuthi ume unakane kancane nxa uNkulunkulu uJesu engeza namhla impilo yakho imi ngaphi nxa uJesu engakhetha ukuthi umusa uvalwe ukuthi abasindisiweyo sebesindisiwe abangasindiswanga abasasindiswa futhi laphana okuzafika khona sisibala isambulo 22 okuthiwa olungileyo kahlale elungile omubi kahlale emubi olensila kahlale elensila kuthiwa let the holy be holy still ongcwele kabe ngcwele njalo ongangcwele kangabi ngcwele futhi olensila kahlale njani elensila kuzafika usuku kuvalwa umusa impilo yakho yakuma ngaphi nxa singathi lolo lusuku ngolwalamhla uzakuma unjani phambi kaNkulunkulu uyahamba eChurch ngemikhuba uyahamba eChurch ngokuthi kwavele kwathiwa kuyahanjwa ngekhaya uyakhuleka nje ngenxa ukuthi kumele ukhuleke kakusikho kokuphuma enhliziyweni kakusikho kokukholwa kakula kuzisola okubambekayo kakula kuphuma esonweni wenza nje umkhuba nxa uthi uNkulunkulu ngicela ungithethele awukhulumi ngokuguquka lokuchiya isono ukhuluma ukuthi nje ulovalo ukuthi sekile enhloni mbijana ngifisa ukwasamzalwane uNkulunkulu uyakuthanda ukhuthaza wena namhla ukuthi vuka isikhathi sesiphelile njengathi siphila ngalesi sikhathi salezi insuku siyabona coronavirus siyabona ukuzamazama komhlaba siyabona ukuwa kwezomnotho emhlabeni wonke siyabona ukusanganisa kwengqondo ngahambe eAmerica kusanganisekile ngahambe eChina kusanganisekile ngahambe eIndia kusanganisekile ngahamba eFrance kusanganisekile ngahamba eItaly kusanganisekile ngahamba eBritain kusanganisekile ngahamba eRussia ngahamba eMiddle East kusanganisekile kuyahlupha umhlaba uyantengezela ingathi ungadilika uNkulunkulu uyakhuluma ngezibonakaliso ezipheleleyo ukuthi uJesu seduze kubuya wonke ongizwayo nxa ungilalele mzalwane othandekayo vuka vuselela ukholwa kwakho balekela ulaka balekela ukufa balekela ukulahlwa sindiswa mhlobo wami othandekayo ngiyakukhuthaza ukuthi sifunda namhlanje ebandla leSardis elikhuzwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma mgceke ukuthi ukukholwa kwakho kangikuboni kuhle impilo yakho kangiyiboni kuhle imisebenzi yakho kangiyiboni ukuthi ingakwenza usindiswe ngenxa yalokho ngiyakhuthaza ukuthi vuka shiyana lesono nxa ukwazi ukuthi ebudlelwaneni bakho lomkakho kakuright lungisa nxa ukwazi ukuthi awuziphathi kuhle njengobulili obulungileyo ukuthi awusakwazi ukuyindoda kumbe umama lungisa kumbe awusakwazi ukuthi vele kuphunywa nani kungenwa njani lungisa nxa ungakwazi ukuthi umuntu kathathe umama oyedwa ahlale laye ethembekile kumbe ungakwazi ukuthi umama kumele endele endodeni eyodwa ahlale laye ethembekile nxa usenza impilo engahlambulukanga uhamba eChurch uthi uyakhuluma uJesu uthi kakulunganga uyenza umkhuba uzozibonakalisa phambi kwami ungalunganga kawuphenduki kawuzami lokuguquka uNkulunkulu uyayizonda impilo yomuntu obuya kuye sengathi uyafuna ukuguquka kodwa engaguquki khombela lapha kuMateyu sakhe ngo23 iverse ngo13 usiya ku33 uMateyu 23 verse 13 to 33 angizikwafunda wonke amavesi ngiyenzela ukuthi ubambisise indaba wena uzafunda ngekhaya Mateyu ngo13 ngo23 iverse ngo13 mphinde futhi Mateyu 23 iverse ngo13 usehla ngizafunda nje kafitshane ukwenzela ukuthi sibambisise ukuthi indikimba lapha ithini uverse ngo13 maye kulabo abafundisayo who to you teachers of the law and the Pharisees you hypocrites maye kini bafundisi bomthetho lani bafarisi lina bazenzisi livalela abantu you shut the kingdom of heaven in men's faces livalela umbuso kaNkulunkulu
emehlweni abantu liyabacindezela liyavala. You yourselves do not enter. Lani futhi kalingeni. You will let those enter who are trying. Alivumela labo abazamayo ukuthi basondele. Kukhulunywa lapha ngamateacher labafundisi abafundisa into ezingasizoqiniso abavalela abantu ukuthi bangene embusweni kaNkulunkulu. Iverse le isihloko zami ethandekayo is serious. Kulabantu abaningi abenze ngani bangabafundisi. Kulabantu abaningi abenze ngani bafundisa iqiniso. Kulabantu abaningi abazitshaya abapostoli. Kulabantu abaningi abazitshaya abaprofeti. Kulabantu abaningi abazitshaya bona abafundisi beqiniso. Kodwa befundisa into ezehluke ezibalekelana leqiniso leBhayibheli ezivele zikhatshana uzwe futhi umuntu wakhona nxa ekhuluma into yakhona vele kayikho ngitshola kancane eBhayibhelini. Thina lathi esikholwa silandelelana into ezinjalo. So lapha ngifuna ukufunda la kuthiwa maye kulabo bafundisi. Bese kuthiwa kuverse 15. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Yaphinda futhi. You travel over the land and the sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Liyahamba lidabula umhlaba lisiyale ligada amaframe achina liphendule umuntu oyedwa. Nxa selimphendule liyamguqula ukuthi abe njengo devil, abe indodakazi yegehena, indodakazi yendawo yabalahliweyo, abe azadlule lina ngokuba umuntu onjalo. 16. Woe unto you blind guides, lina bathungameli abangaboni abayiziphofu. Lithi lina nxa umuntu angafunga ngethempeli kakutsho lutho, kodwa angafunga ngegolide lethempeli usebanjwe he is bound by an oath. Ulomlando wokugcwalisa. So umuntu nxa ebuya nje church engala minikelo hayi kalandaba. Nxa esibuya elethe ekhuluma ngeminikelo esithi usemelabise iminikelo leyo kuyakhuzwa la. Lina bazenzisi elizenza abakhulu. Igolide yilo elikhulu yini kule tempeli kaNkulunkulu elenza lelo golide libe ngcwele. Bese uqhubeka lapha ngithe uzofika ku verse 23. Usiyafika ku verse 22 kuthiwa abafunga ngezulu. Verse 23. Woe unto you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spices. Liyanikela into ezinhle lengathi liyakholwa, linikele iminikelo engathi njani emihle engathi liyakholwa, kanti kakunjalo. Uthi yena uNkulunkulu ngithanda umusa, ngithanda ukulunga, ngithanda mina uNkulunkulu ngifuna ijustice, ukulunga, mercy, umusa, faithfulness, uthembeka. Kuyakhuzwa la. Ngabe lizifundise ukwenza ukulunga labantu ngabantu abalomusa, laba ngabakholekileyo kula lokho elikwenzayo ukuthi lize kimi sengathi lilungile lina lingalunganga without lingachiyana. Nxa usuqhubeka ngamavesi la kulesi sahluko uzafunda vele ukukhuluma ngamateacher labafundisi abafundisa izinto ezingayisizo. Ngithanda ukuthi nxa usuka kuMatthew 23 uya kuMatthew 24, uMatthew 24 abe sekhuluma ngezibonakaliso ezokuza zokuphela kwesikhathi. Ngifuna ukulazisa ukuthi into eziyalandelana kuqala abateacher labafundisi labaprofeti bamanga kube sekufika ukuza kwaJesu. Ukuvuseleleka kuqale kwaba lemvuselelo engayisiyo ekhulunywa kuPaul ngokuThesalonika. Kuyaba le false revival, kube lezi mfundiso ezingathi zikuvuselela. Ngithanda ukulazisa izihlobo zami thandeka, kakula mvuselelo as long as iBhayibheli lingalandelwa ngokupheleleyo. Ngime lapho kakathesi ngiqhubeke kwezinye ama-points. Kuyini okwahlupha ibandla leSardis? Kuyini okwahlupha abazalwane ngesikhathi seReformation sisiyaphela? Yikuthi benze lokho kuthiwa yiformalism. Bathathe ama-doctrine kumbe ama-creed babumbe izimfundiso besebenzisa iminakano lemikhumbulo yabo ukuthi lokho oku-right sesimala bavume ukuthi i-science ibe yiyo ethungamela iBhayibheli. So bathatha i-science lemikhuba yabantu ukuthiwa yi-tradition bayifaka phambi kweBhayibheli. iBhayibheli selilandela ngemuva, i-science yesikhamba ithungamela indawo. Yikho ubona indaba zabo Karl Marx, yikho ubona indaba zabo zonke ze-evolution,
yikho ubona indaba zonke lezana zingane sezikhona sezikhulunywa ngazo sezikhona la kathesa abantwana bayazifunda sengathi liqiniso kwesinye isikhathi zithathe indawo yeBhayibheli ngoba iscience yathathwa leminakano yabantu kwabekwa phezulu kweBhayibheli kwabekwa phezulu kweqiniso akusadingwa iqiniso leBhayibheli so ulandela iscience so ulandela iminakano yabantu so ulandela ama views lemibono yabantu ngithanda ukuthi uJohn Zalothandekayo yikho okwaphambanisa ibandla ngesikhathi seSadis la khathesi iscience iyathathwa ibekwe phambili kweBhayibheli iscience ibekwe phambili kwelizwi likaNkulunkulu eliminakano yabantu ibekwe phambili kwelizwi likaNkulunkulu lemikhuba ebunjwe ngamabandla ibekwe phambili kwelizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu angasalalelwa kusukela eBhayibhelini alalele kusukela kuloko okuthiwa ngabafundisi alalele kusukela kuloko okuthiwa libandla alalele kusukela kuloko okungathiwa ngama scientists kumbe okuthiwa uHulumende uNkulunkulu nguye kumele alawule indlela akhonzwa ngayo hayi ibandla hayi uHulumende hayi iscience hayi zonke izinto so kathesa abantu bakhola ku natural science ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba ingxenye yakhe ukuthi wawudala wawuchiya usebenza so umhlaba uyazisebenzela independently from God awusadingi lutho kuNkulunkulu sesingacabanga sibone senze njani sesingathi ukuthi lokho umzimba ungasetshenziswa njani sesingathi ukuthi amehlo singasebenza njani konke abantu abasamlaleli uNkulunkulu kanti ngikhuthaza namhla njengokukhuluma kaJesu ebandleni leSadis asibuyeleni ku-old time religion asibuyeleni eBhayibhelini asibuyeleni kuziqondiso eziliBhayibheli kumavesi yinye ngayinye enye phezu kwenye ukuze sifunde sazi silandele intando kaNkulunkulu ngifisa ukuthi ingayikhatshana ngifuna ukuyigoqa masinyane ngifuna ukufunda uMateyu 24 lapho uJesu uthe esekhuluma lebandla leSadis angithi uthe vukani ngoba khumbulani ukuthi lapho eliwe khona livuselele lokho elikubambi liphenduke uthi nxa sengasaphenduke kanga if you will not work I will come to you like a thief semfika kuyenda nxa lingasavukanga ngizakuza kini njengesela alisikuba sazi isikhathi ngifuna ukuyifunda livesi yona lefanana sengivule vele uMateyu 24 ngifuna ukubala ivesi 43 ivesi ezasikhuthaza Matthew 24 verse 43 ithi ke iBhayibheli kuvesi 43 kodwa zisisani lokho uba umnikazi wendlu ebengaba kwazi isikhathi sobusuku isela elizafika ngaso ubezaqhubeka elindile engavumi ukuthi indlu yakhe igqekezwe verse 44 lani-ke hlalani lilindile ngoba indodana yomuntu izakuza ngehola ngesikhathi engalindele ngithanda ukuthi lapha kwesikukhulunywa ke umfanekiso iparable yomninimuzi owachiyela izisebenzi zakhe ukulinda wabika ngesikhathi zingalindele wazifica zingenzanga okumele kwenziwe uJesu uthi ngizafika njengesela ngizafika lingaqaphelanga ngizafika lethuke kuza akusoze kulilungele indaba le ekhulunywa lapha nxa ngiyafika njengesela indaba ekhuluma ikhangele ukuza kwesibili kukaJesu ikhuluma nxa ufuna ukuyibambisisa kahle ikhuluma ngale ukuza kwesibili kaJesu ungayifunda la kusambulo futhi phambili kusambulo 16 kodwa emfuna ukuthi ngikutsho lapha ukuthi indaba le indaba yokuza kukaJesu uzafica silibele singazi sithathwe ngesurprise sibe sesilahlwa ngiyakukhuza mzalwane ngiyakukhuthaza mzalwane ngiyakubonisa mzalwane ngiyakucebisa mzalwane vuselela okuseleyo kweqiniso olalo vuselela vuka ume ngenyawo zakho umkhonze uJesu ngomoya la ngeqiniso abe sekhuluma lapha esesiyaphetha la ngizakuza njengesela ngesikhathi lingaqaphele ngilifice lilibele kusambulo ngale phambili kusambulo chapter 16 uthi ngiyalifica lenqunu ngilifice lenqunu lize liyangeke so kangifisi mzalwane ngakho kangifisi ukuthi uJesu afice impilo yakho ingahlambulukanga akufice unqunu uhambaze uyangeke ulahlwe uyakhuthaza lapha esisithi ke kodwa ke ngiyabonga ukuthi phakathi eSadis bakhona abalengubo zabo abazigcine ezimhlophe ezithenke
uthi yena bonabo abalengubo zabo abazigcina zithe mhlophe zithenke ngizakuhamba labo, I will walk with them ngoba bafanele, ngizakuhamba labo ngoba bafanele. Nxa ukuthi uNkulunkulu ekhuluma ngawe, nxa ekhuluma ngempilo yakho ukuthi bakhona esitsho lawe ukuthi ngomunye wabaphelele, uthi uyahamba ulengubo ezimhlophe, ngamanye amazwi uhlambulukile, ngamanye amazwi ugqokiswe ukulunga kwaJesu, ngamanye amazwi ulungele embuso ukudlala umuntu uJesu engabuya uyahamba ekhaya uyehlangana naye emkhathini liyephila ebunaphakade. Ngiyakukhuthaza mzalwane, hlambulula impilo yakho ube ngomunye walabo abakhamba phakathi kwesikhathi sethu esiphila ngaso, njengalabo athi nxa uJesu bakhangele, nxa uNkulunkulu ebakhangele esezulwini ubona beyilabo abalengubo ezimhlophe, abalempilo ehlambulukileyo, abale-integrity, abalobuqotho bempilo, abathembekileyo, abalalelayo, abamlandelayo, ababiza ukuthi ngabalungileyo, the righteous, the saints. Nxa ungaba ngomunye walabo uthi ngizahamba labo, ngihamba labo ngoba bafanele ukuthi ngihambe labo, bafanele ukuhlangana lami, bafanele ukubusiswa yimi, bafanele ukuphila nami. uNkulunkulu akubusise nxa ungomunye walabo abaphilayo kulesi sikhathi esiphila kiso, beyilabo uNkulunkulu athi nxa ebakhangele athi balungile, athi bembethe ezimhlophe zikaJesu, athi bagqokiswe ukulunga kwaJesu, izono zabo zithethelele, umpristi wabo ubamele, bahlanjululiwe, bami bemsulwa phambi kwesihlalo sobukhosi. So esadisi kuthiwa babekhona, noma ibandla leli lingabukeki kodwa babekhona, lakathesi lingabukeki ibandla, ibandla kuhlanganisekile kungasaqedakali, bakhona abahamba ngokukholwa labaqotho, woba ingxenye yabaqotho, woba ingxenye yabakholwayo, woba ingxenye yabangcwele, woba ingxenye yamaqhawe awukukholwa. Indaba yethu iphela lapha, ithi iphela ngale indima. Angizukufika lapha ukuthiwa lokho umoya olendlebe makezwe lokho umoya kutsho, kodwa ngifuna ukufika lapha ngicine lapha ngezibusiso zaleli bandla. Uthi yena lo onqobayo ngizakumgqokisa ingubo emhlophe, lebizo lakhe ngizakugcina, angikulisusa encwadini yokuphila, ngizakulivuma ibizo lakhe phambi kwaBaba laphambi kwezingilosi. Ngifuna ukucina ngona livesi abese qeda isithi olendlebe makezwe lokho umoya ukutshona emabandleni. Ngifuna ukucina ngevesi onqobayo, the victor, lo okukhulela isono, lo okukhulela imikhuba yomhlaba, lo olwisana lesitha anqobe. Ngizakumupha indlela emangaza, ngizamgqokisa ingubo yokulunga, ngamanye amazwi ngizamupha impilo engapheliyo, ngizakuthi ulungile. Impilo kaJesu izathatha ingxenye yakhe, yena athathe ingxenye kaJesu. So uzakuba umntwana kaNkulunkulu, agqokise ukulunga lobungcwele, amukeleke kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uzakungena emzini kaNkulunkulu ngesango. He will be ushered into heaven. Lo muntu ibizo lakhe uthi angikulichicha encwadini yokuphila. Ngamanye amazwi onganqobiyo, ongavuselelekiyo, ongasukiyo emkhubeni, ongasukiyo ukuba ngumzenzisi, ongalaleliyo uNkulunkulu, ongafundiyo iBhayibheli, azibalele, alizwisise, alilandele, uthi ngizayichicha ibizo lakhe encwadini yokuphila. Noma kathi ungathi uyakholwa, noma kathi ungathi uyamazi uJesu, noma kathi ungathi ubhaphathiziwe, noma kathi ungathi njani, uthi ngizalichicha ibizo ngoba kawungilandele ngeqiniso. Uthi yena uJesu uyakuzonda kuMateyu 10, uthi beza kimi ngendebe zomlomo kodwa inhliziyo zabo zikhatshana nami. kuMateyu 10 uthi inhliziyo zabo zikhatshana nami kodwa bayabuya bengathi bathi inkosi inkosi. Uthi akayisibo bonke abathi inkosi inkosi abazabona umbuso wezulu. Uthi abazenzisi uyabazonda uJesu, uzabaxotsha athi khambani phela lisebenzela khona. Angizange ngibe lazi, hayi khona ngike ngabalazi laselilahleka, angizange vele ngila bathi sikhipha amadimoni ngebizo lakho, senzele ngebizo lakho, sikhambile sakunika abagulayo, sabe savakatshela ezibhedlela, sabe uthi kangizange vele ngibe lazi. Ngicela mzalwane othandekayo ukuthi ungavumi ukulahlekelwa impilo yakho wena usemnyango wezulu. Ungavumi ukulahlekelwa ukukholwa kwakho wena uvele usemnyango wezulu. Ungavumi ukubizwa njengomuntu ongaziwayo wena uvele uke waziwa. Ngiyakukhuthaza, ngiyakukhulekela, ngiyakubongela ukuthi uNkulunkulu uthi ngizamvuma phambi kwaBaba laphambi kwezingilosi. Ilibala lami lokugcina le, ngizamvuma phambi kwaBaba laphambi kwezingilosi. Kuyini okwenza uJesu athi ngizamvuma phambi kwaBaba laphambi kwezingilosi? UJesu wabe wazosifela ukuze abe ngummeli wethu, abe ligqwetha lethu, abe liqhawe lethu, abe ngumpristi wethu omkhulu. Ngifisa ukuthi ngikukhumbuze ungabala encwadi kaJohane 1 John 2 uverse 1 usehla. 1 John 2 uthi little children
nxa lingawoni ngikhuluma lalo lingoni kodwa lingona lilommeli. You have a mediator, you have an intercessor. Kulommeli wena oligqwetha lelo olidefender phambi kwesihlalo so uthi ngizalimela ngizalikhulumela. Why esitsho njalo? Angithi uNkulunkulu usoliwe ukuthi umbuso wakhe ulochuku. Angithi uNkulunkulu usoliwe ukuthi ngumbulali. Angithi uNkulunkulu usoliwe ukuthi kayenzi kuhle nguSathane. Uthi yena ngizamela phambi izingilosi lazo zazinemibuzo engakaphendulwa. Imibuzo yezingilosi ezingawanga izaphendula ngokubona uJesu sesisindiswa ukuthi uNkulunkulu kalahli abalungileyo. uNkulunkulu ulahla kuphela ababi. Yikho kumele ukuthi kwehlukane ababi labalungileyo. Ukwenza ukuthi uNkulunkulu umbuso ngelinye ilanga kuthiwe ukwahlulela kwakho kulungile. uNkulunkulu sesehlukanisa phakathi kwezimvu laphakathi kwembuzi. Wena ngena ube ingxenye yezimvu zikaNkulunkulu. Ungabi ingxenye yezimbuzi. Ungabi ingxenye yombuso kaSathane. Ungabi ingxenye yabalahlwayo. Woba ingxenye yombuso kaNkulunkulu ngoba kuza kwehlukaniswa. Bese lezi ngilosi labo bonke ababukeleyo, labo bonke abalahliweyo, labo bonke abasindiswe baza kuthi ukwahlulela kwakho kulungile Nkosi. Umbuso wakho ulungile. Babe sebephila lo nkulunkulu ingunaphakade. Ngifisa sikhuleke sonke. Busiseka mzalwane, usiza usondela usiba ingxenye yezimvu. Usiza usondela uvuseleleke. Usiza usondela ubambisisa lokho lakho. Usiza usondela ungena eBhayibhelini. Usiza usondela umkhonza uNkulunkulu ngomoya langeqiniso. Asikhuleke. Baba wethu osezulwini, umusa wakho ulungile. Sifunde ke bandla leSardis. Phila phakathi kwethu usisize kungonakala. Bese sengathi sesilibele, sesiphila ngokwemkhuba, sesiphonga ukuhamba nje eChurch, sesiphonga ukukhuleka nje, into okuthiwa iformalism, okuthiwa yikuba umzenzisi, okuba umuntu ophila ngemikhuba, ongasabambisisiyo, ongavuthiyo, kodwa abantu nxa besikhangele bathi siyaphila ngoba siyahamba eChurch insuku zonke, nxa besikhangele bathi siyaphila ngoba siyakhuleka insuku zonke, nxa besikhangele bathi siyaphila ngoba siyanikela iminikelo, nxa besikhangele bathi siyaphila ngoba siyavakatshela abagulayo. Kodwa Nkosi impilo zethu bese zicikizekile ngaphakathi ukukholwa kwethu bese kufile, ngaphakathi engqondweni zethu bese silibele. Sisize sivuseleleke kuphelele ukukholwa kwethu phambi kobuso wakho ukuze sisindiswe ngomhla wokuza kwakho ngumthandazo wethu ngegama likaJesu Inkosi yethu. Amen.